Yeah. Okay. Okay. We would be learning from this chapter, Clydoon Moda. So here, this is basically about we learn some more vocabulary and conversation about clothes and fashion. So, okay. Mm, 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 mm. Let's read these words first and then we'll do other exercises. Rachel, can you read these words? Das Kleid, der Mm-hmm. Rock, Mm-hmm. der Schal, das Tuch, Tuch. das Hemd, das Tuch, das Hemd, das T-Shirt, die Schuhe, die Stiefel, das Sweatshirt, Mm-hmm. der Pullover. Yeah. Okay, that's Clyde as in dress, rock is skirt, shal is shawl or scarf, toque is like a small scarf you can say, or kind of a hanky kind of a thing. That's hemd is shirt, t-shirt is t-shirt, shoe is shoes, stiefel are boots, then sweatshirt is again sweatshirt, and pullover is again pullover. Apart from these words, there are a lot many mm, like words we would be learning from this chapter. So now here we have a situation. This female basically is trying to find some clothes, and we are having some words here. So let's read them and see with which picture these situations goes. Okay, so initial few, Angie, can you read, and then we'll see how what the meaning of these sentences are and with which picture they goes. Angie, can you read that? The one in the box. Mm-hmm. Here, yes, this one in the box. 9 was Ehe, then Ja, oh nein, was sehe ich denn nur an? Anziehen is to wear. Then this female who is trying to find some clothes, she's saying, oh no, what will I wear then? Danke. Then, das Kleid steht ihnen sehr gut. hmm. Stehen, one meaning of stehen is as in like to stay, and one is like to suit. That this dress suits you very good. Das Kleid, the dress, steht Ihnen sehr gut. We here. Number 9. Then next one, Hier ist nicht schön. yes, is not very pretty. Blouse or maybe top. Wie dieses vielleicht. That she's trying one top and then she's saying it's not very pretty. Dann Kauf ein Kleid. kauf doch ein Kleid. Then buy a dress. Maybe she's speaking with a friend over the call and then she's suggesting her to buy the clothes, new dress. Done? Die I'll hier etwas. Hmm. So hopefully I'll find something here. So this female who's trying to find some clothes, she saw das Kaufhaus, the shopping mall, and then she thinks, hoffentlich finde ich hier etwas. Hopefully I'll find something here. Done? Das macht Verwirrung. Yes, that makes 89 euros. Here, maybe she's paying the bill and then she's paying 89 euros for the dress she chose. Dieses
here she's saying once she has got the cloth, and she's saying, oh, schnell nach Hause. Rachel, can you read from here? Oh, das ist aber schon und teuer. Teuer means? Teuer means expensive. Sehr schön. So this female is seeing the dress here, Nummer 8, and then she's saying, oh ja, das ist aber schon, aber teuer. Teuer. Super T-shirt. Okay, this goes, I think, with this one where she is Swap. party with. Yep. Here. Du siehst toll aus. Yeah. Du siehst toll aus. Aussehen. Aussehen means to appear or to look. So somebody is complimenting her that you are looking very nice. Nice. The rock is so coarse. The rock is skirt. Right. So here she's trying this skirt and she's saying das ist so klein, Nummer 4. Das ist so. Und here, last one. Die Hose ist so klein. Die Hose is small. So klein. Yes. So klein, there is a difference between klein and kurz. Klein as in terms of size, small, but kurz in terms of length. So okay. So we have gross, which means big. Opposite word of gross is klein. That means small in size. Then we have lang, that means long, and then we have kurz, that means small in length or dimensions. So groß, klein und dann lang und kurz. Geschrieben? Geschrieben. Okay, gehen wir weiter. Einen Moment, I'm just playing the audio for my system is hanging a lot. Kapitel 10 Kleidung und Mode. Okay, so here we would be doing this exercise 3 A, B und C. So, wo kaufen Sie Ihre Kleidungen? So, Angie, first, can you tell me, wo kaufen Sie Ihre Kleidungen? There are a lot of options in Kleidergeschäft, that means clothes shop. Im Internet, that means online. Auf dem Markt, that means in flea market. Im Kaufhaus, that means shopping mall. Und im Katalog, that means through the catalog. So, let's do answer these questions verbally. So, let's start with Angie. Angie, wo kaufen Sie Ihre Kleidungen? Angie, you're not audible.
No. Can you please join in again? Maybe that will help. Rachel, meanwhile, can you answer? Wo kaufen Sie Ihre Kleidungen? You're on mute. I'm Ich kaufe meine Kleidung Hmm. im Kleidergeschäft. Und was kaufen Sie gern? Was kaufen Sie gern? This is just a random question. It's not written here. So just for the verbal practice, I'm asking. Ich Aufsagen. ich kaufe schon Kleid. Okay. Nur Kleid oder Schuhe, Tasche, Schmuck. Tasche is bag. Schmuck is like makeup and jewelry. Okay. Angie. Okay, Angie, you are back. So now you tell me, wo kaufen Sie Ihre Kleidung? Angie, you're still not audible. You're on mute. Mine? Yes. Am I audible Yes, now? little better. Okay. Okay. Ich kaufe meine Kleidung im Kaufhaus. Okay, schon. Und was kaufen Sie gern? Ich kaufe, Hm. ich kaufe das Shirt und T-Shirt und? And your voice is again on and off. Yes, Angie. Yes. ich kaufe die Shirt und der Rock. Okay. Und wie oft kaufen Sie? This is a question for both Rachel and Angie. Wie oft kaufen Sie? Oh, I'm so sorry. I was on mute. So I was asking. The question was for both of you. Wie oft kaufen Sie? Ich kaufe einmal Monat. Einmal im Monat oder einmal pro Monat. Und Angie, wie oft kaufen Sie? Angie, you're on mute. Okay. Okay, so now
let's listen to this audio and try to understand what these people are talking here. In this picture, 3b und 3c. So, hören Sie den Dialog. Wo will Andreas Kleidung kaufen? So, we have to listen to the audio and try to figure out that there is one person, Andreas. Where does he want to buy his clothes? And then in exercise number 3, hören Sie das Gespräch weiter und notieren Sie, was findet, wer findet was gut. So there are two people who are going for shopping, Andreas und Jana. Then we have to make a list. What is Andreas liking and what is Jana liking? Aufgabe 3b. Mensch, ich brauche echt was Neues zum Anziehen. Schau doch mal im Internet unter www.topanziehen.de. Da gibt's super Sachen. Ah gut, das mache ich gleich mal. www.topanziehen.de. Gut. Herren? Oh, echt cool. Aufgabe 3c. Hab ich doch gesagt. Hier, dieses T-Shirt ist doch total schön. Welches? Das blaue T-Shirt ganz rechts. Ja, stimmt. Das ist ganz gut. Und wie wäre dieses Hemd hier? Das sieht doch toll aus. Dieses Hemd? Also wirklich nicht. Das ist ja schrecklich. Also, ich find's gut. Aber hier, schau mal. Dieser Pullover ist doch toll. Welcher denn? Dieser hier. Der? Blau-Rot-Grün? Nee, der ist viel zu bunt. Das mag ich nicht. Ja, ja, dir gefällt immer nur schwarz oder grau. Ja, und warum nicht? Wow, hier diese Hose. Super, oder? Also, ich weiß nicht. Die ist ja auch wieder schwarz. Finde ich langweilig. Scroll mal weiter runter. Hier, diese Jeans. Die sieht gut aus. Welche meinst du? Diese hier? Nee, die gefällt mir überhaupt nicht. Hose, Pulli, T-Shirt. Was suchst du eigentlich? Keine Ahnung. Ich brauche einfach mal wieder was Neues. Ich meine, Standen? Or you want me to play both the audios one more time? Yes, please. Okay. Aufgabe 3b. Mensch, ich brauche echt was Neues zum Anziehen. Schau doch mal im Internet unter www.topanziehen.de. Da gibt's super Sachen. Ah gut, das mache ich gleich mal. www.topanziehen.de. Gut. Herren? Oh, echt cool. Aufgabe 3c. Hab ich doch gesagt. Hier, dieses T-Shirt ist doch total schön. Welches? Das blaue T-Shirt ganz rechts. Ja, stimmt. Das ist ganz gut. Und wie wäre dieses Hemd hier? Das sieht doch toll aus. Dieses Hemd? Also wirklich nicht. Das ist ja schrecklich. Also, ich find's gut. Aber hier, schau mal. Dieser Pullover ist doch toll. Welcher denn? Dieser hier. Der? Blau-Rot-Grün? Nee, der ist viel zu bunt. Das mag ich nicht. Ja, ja, dir gefällt immer nur schwarz oder grau. Ja, und warum nicht? Wow, hier diese Hose. Super, oder? Also, ich weiß nicht. Die ist ja auch wieder schwarz. Finde ich langweilig. Scroll mal weiter runter.
Hier, diese Jeans. Die sieht gut aus. Welche meinst du? Diese hier? Nee, die gefällt mir überhaupt nicht. Hose, Pulli, T-Shirt. Was suchst du eigentlich? Keine Ahnung. Ich brauche einfach mal wieder was Neues. Ich meine, Jetzt verstanden? Okay, so for B, wo will Andreas Kleidung kaufen? Auf dem Markt, im Internet, im Kaufhaus, im Katalog. Im Internet. Im Internet. Und Nummer C, haben Sie die Liste geschrieben? Have you made the list for Andreas und Jana? Was mag Andreas? Der Pullover. Jana mag das T-Shirt, aber Andreas, Jana mag das T-Shirt. und Andreas mag Andreas mag ein Hemd, ein Hemd. Hemd, Shirt, das Hemd und die Hose. It's not mentioned here, so I'm just writing it. Die Hose. Hose means pants. Und dann, also Jana mag das T-Shirt und was noch mag sie? Was noch? Jana. Jana, was mag sie noch? Okay, der Pullover. She mentioned that this pullover is looking nice, and then the man said, das ist wirklich buntes. Bunt or buntes bedeutet colorful. And their pullover is also called as pulli, the short form of it, or pullover, one and the same thing. Geschrieben? Geschrieben. Okay. Und Jana mag auch das Jeans. Jeans is jeans. Okay, now Nummer D. Hören Sie das Ende des Dialog. So we have to listen to the end of the dialogues. Was bestellt Andreas? Bestellen bedeutet to place an order. So they are surfing over the internet on a shopping website to buy something, and we have to figure out what Andreas orders finally. Aufgabe 3D. sieh mal, der Mantel ist doch toll, oder? Welcher Mantel denn? Na, dieser hier. Findest du? Also ich finde diese Jacke hier viel besser. Welche Jacke meinst du? Diese? Ja, genau. Oh ja, gut. Dann nehme ich die Jacke. So, in den Warenkorb und zur Kasse gehen. Klick und schon gehört sie mir. Hier noch Name und Adresse eingeben und dann... Aufgabe 3D. Sieh mal, der Mantel ist doch toll, oder? Welcher Mantel denn? Na, dieser hier. Findest du? Also ich finde diese Jacke hier viel besser. Welche Jacke meinst du? Diese? Ja, genau. Oh ja, gut. Dann nehme ich die Jacke.
So, in den Warenkorb und zur Kasse gehen. Klick. Also was bestellt Andreas? What does he order? Jana bestellt. No. Andreas bestellt. Andreas is ordering, Andrea. and Jana is helping him. Andrea bestellt die Jacke. Yes, the Jacke. The conversation which we just heard, it's written here also. So Zimal is like imperative. I told you now how imperative works. So Zayn, that means to see. Zimal, just have a look here. When you tell somebody imperatively, their mantle is coat. So there is a difference between mantle and Jacke. So their mantle is coat. The mantle is the tall, oder? So the coat is really nice, isn't it? Welche Mantel, which coat? Na, diese here. This one here. Findest du? Also ich finde diese Jacke hier viel besser. I find this jacket here a lot better. Besser bedeutet better. Welche Jacke? Meinst du diese? Ja, genau. Yes, exactly. Oh ja. Gut, dann nehme ich die Jacke. Then I take the jacket, and finally Andreas places the order for a jacket. Now here in this particular exercise, one thing which we need to pay attention to is welcher and dieser. Oder welch, you can say welch and whatever I'm writing, just keep a note at your end also. Welch means which, and these means this one. Like which one? This one. But at times it has been used, at times welcher, at times we have used welcher. So how do we decide where to use welcher, where to use welcher, where to use dieser, and where to use dieser und so weiter? So the rule is very simple. It basically works like the combination of welch or these plus the article in nominative or in accusative. So here, as we see in table here, like in nominative, mantle is their mantle. So here we would be putting welch plus their, that will become welcher. We here. Similarly, these plus their becomes dieser Mantel. Also welcher Mantel, dieser Mantel. Which coat or which coat? This coat. Similarly, welche Jacke, diese Jacke. Jacke is die Jacke. So welch plus die will become welche. Here welch plus der, er from there becomes welcher. And let's say das Kleid. So let's say Angie and Rachel both are going for shopping and both are giving advices to each other. So one female will ask other, welches Kleid, which dress? Kleid is das Kleid. So welch plus das, welches. And the answer would be dieses Kleid, this dress. Also dieses Dress sieht sehr schön aus. The dress is looking very nice. Aber welches Kleid, which dress? So welch, these, and there are many more words where the ending works as per the article of the noun, and that also differs from case to case basis. Like these examples which I gave you, welcher, welcher, dieser, or welches, dieses, these are for nominative cases. But when it comes to accusative case or dative case, that changes as per the articles. So there or masculine noun will become welchen in accusative case. Similarly, that will become welchem in dative case. Also wie zum Beispiel
Welcher in Nominativ, welchen in Akkusativ und welchem im Dativ. Now, which situation will be nominative, which situation will be accusative, which situation will be dative, that you'll have to figure out basis the requirement. Clear? Klar. Okay. Now just quickly take 2 minutes and make this table in your copy and put like write it in a way so that once going through the notes you are able to figure out, okay, this is a very important topic. Okay. Geschrieben? Geschrieben. Angie, geschrieben? Angie, you're still not audible. Okay. Your voice is too low. Okay, now we would be doing one more audio exercise. This one, 8a, im Geschäft hören Sie. Wer fragt was? Notieren Sie K für Kunde und V für Verkäuferin. So there are two people, the customer, here this man, and these are Verkäuferin, the salesperson. So we have to listen to the dialogues. We'll understand the dialogues and then we'll decide which dialogue is said by whom. Aufgabe 8a. Guten Tag. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche einen Pullover. Welche Größe haben Sie denn? Ich glaube 52 oder 54. Moment. Wie gefällt Ihnen dieser Pullover? Oh, sehr gut. Der Pulli ist toll. Was kostet er denn? Nur 29 €. Haben Sie diesen Pullover auch in dunkelbraun? Nein, tut mir leid. Nur in hellbraun. Okay. Kann ich ihn mal anprobieren? Aber natürlich. Hier links sind unsere Umkleidekabinen. Und wie gefällt Ihnen dieser Pullover? Ist die Größe richtig? Nein, er passt mir nicht. Er ist viel zu klein. Und die Farbe steht mir nicht, oder? Dieses Braun steht Ihnen ganz ausgezeichnet. Sie sehen toll aus. Moment, ich bringe Ihnen eine andere Größe.
8a. Guten Tag. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche einen Pullover. Welche Größe haben Sie denn? Ich glaube 52 oder 54. Moment. Wie gefällt Ihnen dieser Pullover? Oh, sehr gut. Der Pulli ist toll. Was kostet er denn? Nur 29 Euro. Haben Sie diesen Pullover auch in dunkelbraun? Nein, tut mir leid. Nur in hellbraun. Okay. Kann ich ihn mal anprobieren? Aber natürlich. Hier links sind unsere Umkleidekabinen. Und wie gefällt Ihnen dieser Pullover? Ist die Größe richtig? Nein, er passt mir nicht. Er ist viel zu klein. Und die Farbe steht mir nicht, oder? Dieses Braun steht Ihnen ganz ausgezeichnet. Sie sehen toll aus. Moment, ich bringe Ihnen eine andere Größe. Verstanden? Verstanden, oder? Verstanden. Okay, good. So, I will read the dialogues and then you will tell me, wer sagt was? Verkäuferin oder Kunde? Kann ich Ihnen helfen? Das ist schon geschrieben. Can I help you? Dann welche Größe haben Sie dann? That means Größe bedeutet size. Groß bedeutet big, but when it comes to measurements, die Größe bedeutet size. So, which size do you have? Wer sagt das? Verkäuferin oder Kunde? Verkäuferin. Verkauf. Dann, wie gefällt Ihnen dieser Pullover? Gefallen, here, we here, see this one? Gefallen, that means to like. Ich gefalle, das nicht. I don't like it. So, gefallen, that means to like. Wie gefällt Ihnen dieser Pullover? Noch einmal, Pullover is their Pullover, also pullover is the pullover, so that has changed to dative case. Dieser. How do you like this pullover? And why this has become a dative case, I'll tell you after doing this exercise. So, wie gefällt Ihnen dieser Pullover? Wer sagt das? Ja, noch einmal, Verkäuferin. Und was kostet er dann? How much does it cost? Kunde. Yes. How much does this cost? Haben Sie diesen Pullover auch in dunkelbraun? Dunkelbraun is Verkäuferin. no. What is the meaning of this sentence? Brown. That is brown. Dark. So, do you have the pullover in dark brown? In dark brown. So, who is going to ask this? Kunde. Yes, Kunde. Dann kann ich ihn mal probieren. Anprobieren. Anprobieren, that means to try. Probieren is also to try. No. Understand the meaning first. Anprobieren, that means to try. Can I try this? Yeah. Kunde. Yes. Okay, dann ist die Größe wichtig. Verkäuferin. Yes, Verkäuferin is the size correct. Dann die
Farbe steht mir nicht, oder? The color does not suits me. Kunde. Yes, kunde. Now here, if you see this box, Verben mit dative now, there is one rule or one thing which you guys should know, that though we have learned the accusative cases, the dative cases, how the nouns or how the situations changes as per accusative or dative. So now you also should know that there are some verbs which are either fixed accusative or either fixed dative. So let's say these are, like for example, the verbs helfen, passen, stehen, gefallen. These are fixed dative verbs. So whenever you are using these verbs, you will always use dative case. You cannot use accusative case with these verbs. Example, if you are asking somebody to help you, so let's say you're saying, can you help me? We have always learned kannst du mir helfen. Mir is dative for me, right? For ich. Ich changes to mir in dative case. We have never said that kannst du mich helfen. We never say kannst du mich helfen. Why? Because helfen is a dative verb, and with this particular verb we will always use dative case, that is mir. Oder kann ich dir helfen? Similarly, can I help you? Kann ich dir helfen? I cannot say that kann ich dich helfen. Helfen is one of the verbs which is fixed dative. Similarly, gefallen, that means to like. Stehen or passen, that means to suit. That also is dative. So let's say if I'm saying that does not look good on me, das passt mir nicht. Let's say I'm trying some new dresses and I want to say that it does not look good on me. So das passt mir nicht. It does not suits me. So passen, dative verb. Oder das passt dir wirklich gut. That suits you very well. So here passen, and I have used the dative case. Is this clear? Now I'll try to give you like some of the list of some of the verbs which are fixed accusative and then which are fixed dative, so that you can start going through the list. So this is just like I won't say the grammar topic, but this is just like one of the things which you should know. Clear? Klar. Okay. Now let's read this exercise Nummer 8b. Ordnen Sie die Antworten den Fragen in 8a zu. Zuordnen. Another trennbares verb, another separable verb. Zuordnen, that means to put in a order. Hören Sie den Dialog noch einmal zur Kontrolle. So now what we are going to do, let's read the audio one more time, and what you guys will do, just take 2 minutes, read these sentences, then I'll play the audio, and then we'll see like which sentence is coming when, like 1, 2, 3, whenever they are coming, we'll write down the numbers with them. Just take 2 minutes, read these sentences, and let me know if something is not understandable.
Gelesen. Gelesen. Okay. Let's listen to the audio now and then see what comes when. Aufgabe 8a. Guten Tag. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche einen Pullover. Welche Größe haben Sie denn? Ich glaube 52 oder 54. Moment. Wie gefällt Ihnen dieser Pullover? Oh, sehr gut. Der Pulli ist toll. Was kostet er denn? Nur 29 Euro. Haben Sie diesen Pullover auch in dunkelbraun? Nein, tut mir leid. Nur in hellbraun. Okay. Kann ich ihn mal anprobieren? Aber natürlich. Hier links sind unsere Umkleidekabinen. Und wie gefällt Ihnen dieser Pullover? Ist die Größe richtig? Nein, er passt mir nicht. Er ist viel zu klein. Und die Farbe steht mir nicht, oder? Dieses Braun steht Ihnen ganz ausgezeichnet. Sie sehen toll aus. Moment, ich bringe Ihnen eine andere Größe. You want to listen to it one more time? Ja. Ja, bitte. Okay. So what you can do maybe, like as soon as you figure out Yeah. which tense is coming, you can just note down the alphabet. Okay, and then we'll discuss. I'm playing it one more time. Aufgabe 8a. Guten Tag. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche einen Pullover. Welche Größe haben Sie denn? Ich glaube 52 oder 54. Moment. Wie gefällt Ihnen dieser Pullover? Oh, sehr gut. Der Pulli ist toll. Was kostet er denn? Nur 29 Euro. Haben Sie diesen Pullover auch in dunkelbraun? Nein, tut mir leid. Nur in hellbraun. Okay. Kann ich ihn mal anprobieren? Aber natürlich. Hier links sind unsere Umkleidekabinen. Und wie gefällt Ihnen dieser Pullover? Ist die Größe richtig? Nein, er passt mir nicht. Er ist viel zu klein. Und die Farbe steht mir nicht, oder? Dieses Braun steht Ihnen ganz ausgezeichnet. Sie sehen toll aus. Moment, ich bringe Ihnen eine andere Größe. Okay, so first is already written here. Ich suche einen Pullover. Ja. Then Ich glaube 52 oder 54. yes, the answer for welche Größe haben Sie? Then the male said, ich glaube 52 oder 54. Then next sentence. Oh, sehr gut. Der Pulli ist toll. Next. Nur 29 Euro. And then, Anji, are you on mute? No. No. Hello? Hello, Anji, your voice is too low. I Increase the volume. okay na. Little audible. Okay, now you tell me what was the next sentence after this one? This one is the last one for letter Hmm. L. Then a 9 right. No. In hellbrown. Right. When the man asks, wenn dieser Kunde fragt, haben Sie diesen Pullover auch im dunkelbraun? Die Verkäuferin antwortet,
9, tut mir leid, nur in hellbraun. We don't have this in dark brown, we have only it in light brown. Dunkelbraun, dark brown, hellbraun is light brown. Okay, then. Aber natürlich. Hier links sind unsere Umkleidekabinen. Also Umkleidekabinen is like changing room or trial room. Yeah, naturally, here links, here in the left is our changing room. The next one. 9. Passt mir nicht. Es ist viel zu klein. Klein. Okay. All done, The- right? Dieses Brown steht Ihnen ganz ausgesehen. Ausgezeichnet. 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 Awesome. Amazing. Ausgezeichnet is another adjective that means amazing or awesome. Sie sehen toll aus. Aussehen. You look very nice. Verstanden? Bestanden. Okay, now I'm just quickly giving you homework. So here, page number 116, Netzwerk A1.2, A1.2, page number 116. Here also what you have to do, there are 3 pictures and you have to write which sentence will go where. Okay. Then these is so here what you have to do, zwei A und zwei B. Here we have a lot of words. You have to just pick words from here and then you have to figure out which person is wearing which word. Okay. Okay, this is another fill in the blanks exercise on page number 117. So here you can read it and try to understand which words will go where. And then these 2 quick grammar exercises which we just learned here, which we just learned today about Welsh und these. Here are on page number 118. So for example, Siemal die Jacke ist doch toll. So Welsche Jacke, not Welsches, because Jacke is die Jacke. So similarly, we would be the correct answer for this one would be diese Jacke, Welsche Jacke, diese here. Similarly, you have to do the same for others also, and exercise 4b also. This is also same. So you just have to figure out the meaning and the article of these nouns, and accordingly you will be able to figure out whether to use Welscher, Welsche or Welsches. Okay, that should be enough.
Then we'll see each other tomorrow. Bitte schön. Tschüss.